Good evening, everyone, and welcome back to part two of important current affairs series for TS and AP Lawcet exams. So, నిన్న ఆల్రెడీ మన ఫస్ట్ పార్ట్ అయిపోయింది రైట్. సో ఈరోజు సెకండ్ పార్ట్కి డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోదాం. సో నిన్న మనం 20 క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసినాం. టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఫ్రమ్ 21 to 50 రైట్. సో ఈరోజు కొంచెం డోస్ పెరుగుతుంది, 30 క్వశ్చన్స్ మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం రైట్. సో విత్ దిస్ విల్ క్లోజ్ ద జూన్ మంత్ చాప్టర్ రైట్. సో జూన్ మంత్ ఈరోజు audio video clear gunte please give me a very quick thumbs up in the chat window right. Audio video clear gunte please give me a very quick thumbs up and let us directly proceed. నేను క్వశ్చన్స్ అడుగుతా ఉంటా, మీరు ఆన్సర్ చేయండి. ట్రై టు ఆన్సర్ ఇట్ డౌన్ ఇన్ ద చాట్ విండో. ఆన్సర్ తెలిసినా తెలియకపోయినా ట్రై టు ఆన్సర్ ఇట్. నేను డైరెక్ట్లీ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతా బికాస్ టుడే వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ 30 క్వశ్చన్స్ రైట్. సో అరౌండ్ 30 క్వశ్చన్స్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్. సో I hope you're ready for this particular session. Please give me a very quick yes in the chat window. And the first question is appearing on your screen. Vignan Jyoti scheme is being implemented by which ministry? So Vignana Jyoti పథకాన్ని ఏ మంత్రిత్వ శాఖ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది రైట్. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? సో ద ఆన్సర్ ఇస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రైట్. సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అనేది విజ్ఞాన్ జ్యోతి స్కీమ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది. సో ఫస్ట్ థింగ్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ విజ్ఞాన్ జ్యోతి స్కీమ్ అనేది దేనికోసం, ఎవరి కోసం రైట్. సో ఈ విజ్ఞాన జ్యోతి స్కీమ్ అనేది ఇట్ ఈస్ టు మోటివేట్ గర్ల్ స్టూడెంట్స్ రైట్. సో మోటివేట్ గర్ల్ స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ ఇన్ క్లాస్ 9 to 12 రైట్. సో ఎవరైతే గర్ల్ స్టూడెంట్స్ 9th to 12th క్లాస్లో ఉంటారో వాళ్ళని స్టెమ్ సబ్జెక్ట్స్ లో హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ పర్సూ చేయడానికి. వాట్ ఈస్ స్టెమ్ సబ్జెక్ట్స్? STEM స్టెమ్. సో ఎస్ ఈజ్ సైన్స్ రైట్. ఎస్ అంటే సైన్స్, T stands for technology. T stands for technology. E is engineering. E ante engineering. And M is mathematics. Right. So M ante mathematics. సో ఎవరైతే 9th to 12th క్లాస్ మధ్యలో ఉన్న గర్ల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో హూ ఆర్ రియల్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ అండ్ హూ ఆర్ మెరిటోరియస్ విచ్ మీన్స్ హూ ఆర్ డూయింగ్ రియల్లీ వెల్ ఇన్ దీస్ సబ్జెక్ట్స్, సో వాళ్ళకి ఎంకరేజ్మెంట్ ఇవ్వడానికి యూనియన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మినిస్ట్రీ ఈ విజ్ఞాన్ జ్యోతి స్కీమ్ ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ యొక్క మినిస్టర్ ఎవరు? సో ద ప్రజెంట్ మినిస్టర్ ఇస్ జితేందర్ సింగ్ రైట్. సో జితేందర్ సింగ్ హీ ఈస్ ద యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. ఎందుకు ఈ స్కీమ్ ఎందుకు వచ్చిందంటే లాట్ ఆఫ్ విమెన్ రైట్ ఇన్ ద స్టెమ్ ఫీల్డ్, సైన్స్, టెక్నాలజీ, ఇంజనీరింగ్ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్. సో ఈ ఫీల్డ్ లో విమెన్ ఆర్ కంప్లీట్లీ అండర్ రిప్రజెంటెడ్. సో వాళ్ళ షేర్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది. చాలా తక్కువ మంది విమెన్ దే ఆర్ ఇన్ ద స్టెమ్ ఫీల్డ్. సో టు ఎంకరేజ్ దెమ్ వీ హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ రైట్. నెక్స్ట్, when is the Udayami Bharat MSME Day observed in India? So Udayami Bharat MSME దినోత్సవాన్ని ఏ రోజు జరుపుకుంటాము? దట్ ఈస్ 27th of June రైట్. సో MSME అంటే ఏంటి? సో M అంటే మైక్రో రైట్, మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్. S అంటే స్మాల్, M అంటే మీడియం, E is ఎంటర్ప్రైజెస్ రైట్. సో MSME ఇండస్ట్రీ అంటే ఇండస్ట్రీస్ విచ్ ఆర్ స్మాల్ అండ్ మీడియం. సో మైక్రో అంటే స్మాల్ కన్నా చాలా తక్కువ రైట్. సో స్మాల్ ఇండస్ట్రీ అంటే చిన్న ఇండస్ట్రీ, స్మాల్ కన్నా కొంచెం ఎక్కువ, లార్జ్ కన్నా తక్కువ ఉన్నదాన్ని మీడియం ఇండస్ట్రీ అంటాం. సో MSME కంపెనీస్ ఏవైతే MSME ఎంటర్ప్రైజెస్ విచ్ ఆర్ దేర్, సో వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయడానికి వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ దిస్ డే ఆన్ 27th of June రైట్. సో Lawcet Adda is also registered as an MSME. It is a micro company under the MSME Act right. So Lawcet Adda is also registered under MSME Act. So that is again an important thing right. 23rd question, Johar rice which was seen in the news is from which state or union territory? సో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్ లో అడుగుతాడు రైట్. సో మీకు ఒకవేళ ట్రై టు గెస్ ద ఆన్సర్ ఇన్ ద చాట్ విండో. మీకు ఆన్సర్ తెలిసినా తెలియకపోయినా ట్రై టు రైట్ ఇట్ డౌన్. సో జోహార్ రైస్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ అస్సాం రైట్. సో ఎందుకు న్యూస్ లో ఉందంటే దీనికి ఉన్నటువంటి సిగ్నిఫికెన్స్, దిస్ విల్ యాక్చువల్లీ రెడ్యూస్ ద గ్లూకోజ్ లెవెల్ ఇన్ ద బ్లడ్ రైట్. సో మన బ్లడ్ లో గ్లూకోజ్ లెవెల్ ఏదైతే ఉంటుందో రైట్, సో గ్లూకోజ్ లెవెల్ ని తగ్గించుతుంది. ఇట్ విల్ లోవర్ ఇట్ రైట్. సో బ్లడ్ లో గ్లూకోజ్ లెవెల్ పెరగడం వల్ల వీ గెట్ లాట్ ఆఫ్ డిసీజెస్ లైక్ ఎస్పెషల్లీ డయాబెటీస్ రైట్.
So people call it as sugar also. Sugar వచ్చిందంటే షుగర్ అంటే డయాబెటీస్. షుగర్ అనేది మనం ఎప్పుడు వాడతాం? డయాబెటీస్ అంటే వెనెవర్ ద బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఆర్ హై ఆర్ వెరీ లో. సో చాలా ఎక్కువ చాలా తక్కువ అయితే యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ డయాబెటీస్. సో జనరలీ చాలా మందికి ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, రైట్? బట్ ఈ జోహార్ రైస్ తినడం వల్ల అది తగ్గుతుంది. సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ effective rice which can be used to prevent the diabetes. Very good, Shashi. Excellent. It is a state of Assam, right? What is the name of the new state of matter recently discovered by the physicists, right? So state of matter గురించి మనము చిన్న క్లాసెస్ లో ఆల్రెడీ చదువుకొని ఉంటాం, రైట్? స్టేట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క మ్యాటర్, ఎనీ పీస్ ఆఫ్ థింగ్, ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ త్రీ స్టేట్స్, రైట్? ఇదర్ ఇట్ ఈస్ సాలిడ్, రైట్? లిక్విడ్ అంటే ద్రవం, థర్డ్ వన్ ఈస్ గ్యాస్, రైట్? కొంతమంది ఫోర్త్ దాన్ని ప్లాస్మా అంటారు. సో అవన్నీ ఉన్నాయి, బట్ దీస్ త్రీ ఆర్ మేజర్ థింగ్స్, రైట్? సో మన జనరల్ స్టేట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ వచ్చేసి ఇవి మూడే ఉంటాయి, రైట్? మీరు ఏ వస్తువు తీసుకున్నా భూమి మీద అవి ఓన్లీ ఈ త్రీ ఫార్మాట్స్ లో మాత్రమే ఉంటాయి. బట్ ఒక కొత్త స్టేట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ని రీసెంట్లీ ద ఫిజిసిస్ట్ ఆఫ్ చైనా అండ్ యుఎస్ఏలో ఉన్న ఫిజిసిస్ట్ ఒక కొత్త మ్యాటర్ ని డిస్కవర్ చేయడం జరిగింది, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? ద ఆన్సర్ ఇస్ చిరల్ బోస్ లిక్విడ్ స్టేట్. సో ఈ చిరల్ బోస్ లిక్విడ్ స్టేట్ అనేది ఈ మూడు మ్యాటర్స్ కన్నా చాలా వెరైటీగా ఉంది, ఎస్పెషల్లీ వెన్ ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ ఇన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ లో టెంపరేచర్. మనం ఎక్స్ట్రీమ్గా లో టెంపరేచర్లో ఈ చిరల్ బోస్ లిక్విడ్ స్టేట్ ఉంచినప్పుడు, సో దిస్ ఈస్ అ స్టేట్ వేర్ ద మ్యాటర్ ఈస్ బిహేవింగ్ వెరీ డిఫరెంట్లీ ఫ్రమ్ సాలిడ్, లిక్విడ్ అండ్ గ్యాస్. సో సాలిడ్, లిక్విడ్ అండ్ గ్యాస్ కన్నా చాలా డిఫరెంట్గా ఇది బిహేవ్ చేస్తుంది అకార్డింగ్ టు రీసెర్చ్ కండక్టెడ్ బై ద ఫిజిసిస్ట్ ఆఫ్ చైనా అండ్ యుఎస్ఏ, right? So hence this is again a very important question from exam point of view, right? Next question. DRDO అంటే డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్. సో DRDO అంటే డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్, రైట్? సో ఇట్ సైన్డ్ అ కాంట్రాక్ట్ విత్ విచ్ కంపెనీ టు డెవలప్ ఎయిర్ ఇండిపెండెంట్ ప్రొపల్షన్. సో డిఆర్డిఓ అనే సంస్థ ఏ కంపెనీతో కాంట్రాక్ట్ సైన్ చేయడం జరిగింది? దట్ ఈస్ విత్ ఎల్ఎన్టీ. సో ఎల్ఎన్టీ అంటే లార్సన్ అండ్ టర్బో, రైట్? లార్సన్ అండ్ టర్బో. మీరు ఇఫ్ యు ఆర్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్, యూ మైట్ నో దట్ ఎల్ఎన్టీ ఇస్ ద కంపెనీ విచ్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ బిల్డింగ్ అవర్ మెట్రో, రైట్? సో మన హైదరాబాద్ మెట్రో కన్స్ట్రక్షన్ చేసిన కంపెనీ కూడా ఇట్ ఈస్ ఎల్ఎన్టీ, రైట్? సో L&T is a company with which DRDO has signed to develop air independent propulsion. So ఈ air independent propulsion అనేది మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి కల్వరీ సబ్మెరైన్స్, రైట్? సో కల్వరీ సబ్మెరైన్స్ లో వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ పర్టికులర్ air independent propulsion, right? So this is again very very important. So totally we signed a contract to develop two air independent propulsions. So this is a kind of, I'm really sorry, yeah. So this is a Calvary class submarine which is there. Now look at the 26th question. Roche Cotard cave where the oldest Neanderthal engravings are discovered is in which country, right? So in Neanderthal engravings ante, so that telusukundam andakanna mundu first we'll figure out what is the answer, right? So recently this was found in Loire Valley which is in France, right? సో ఫ్రాన్స్లో ఉన్నటువంటి లారీ వ్యాలీ అనే ప్లేస్లో మనము ఈ నియాండేథ్రల్ ఎంగ్రేవింగ్స్ని డిస్కవర్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ నియాండేథ్రల్ ఎంగ్రేవింగ్స్ అంటే Asma. So you might have seen, right? Metro is constructed by L&T, which is Larsen and Turbo. So Neanderthal అంటే this is one of the species, right? So మనుషుల్లో నియాండేథ్రల్ అనే ఒక స్పీషీస్ ఉండేది which was like I think oka 40,000 years back, right? So 40,000 years ago itlanti type of manusulu undevallu, right? But generally they were prevalent in Eurasia region. So Eurasia ante Europe and Asia, right? In this region they used to live. Now they are not there, but వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ఆనవాళ్ళు రీసెంట్ గా మనం ఫ్రాన్స్ లో డిస్కవర్ చేయడం జరిగింది. We identified some of the engravings, right? These are this is a Neanderthal species, right? Just similar to human beings, I would say, right? They are now extinct, right? So extinct ante inka levu అని అర్థం, right? They are no longer present. So these people were there. We found it in which place? In Loire Valley, which is in France.
See, ఇక్కడ we found some of the engravings. So ఇవి మనకు అర్థం కావు ఎందుకంటే we are like normal people, but when they brush it properly, they found that some of them are similar to the previous image లో ఉన్నటువంటి they found some scriptures of nose and eyes and everything, right? So this is again important. 27th question చూడండి. The National Institute of Standards and Technology NIST is associated with which country? So it is associated with the USA, right? So NIST అనేది it works with the US State Department of Commerce. So that is again important question. 28th, which institution released standard IS 18267 2023 to address plastic pollution, right? So plastic pollution అరికట్టడానికి ఈ ఐఎస్ 18267 టు 2023 ని అడ్రస్ చేసేది. హూ హ్యాస్ రిలీజ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్? ఇట్ ఈస్ BIS. What is BIS? BIS is Bureau of Indian Standards, right? Bureau of Indian Standards. So అసలు what is this standard IS is all about, right? So it is about making cutlery, right? So cutlery is appropriate term to use, I would say, or maybe if I have to simplify it, it would be like food serving utensils, right? Food serving utensils slash cutlery. So what are food serving utensils? మనం జనరల్ ఫుడ్ దేంట్లో సర్వ్ చేస్తాం? We do it in let us say, for example, plate, glass, spoon, right? So స్పూన్. సో ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ ఫుడ్ సర్వింగ్ యుటెన్సిల్స్. సో వీటిని మనం ప్లాస్టిక్ నుండి కాకుండా వీ విల్ మేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ అగ్రో వేస్ట్, రైట్? సో అగ్రికల్చరల్ ప్రొడ్యూస్ వచ్చిన వేస్ట్ నుండి మనం దీన్ని తయారు చేయబోతున్నాం. సో దట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ IS 18267 to 2023. So this is again important. I'll show you some of the images, right? So cups which are there, kullad. So kullad ante kunda, right? Clay handis and glass bottles, all of them we are making. 27th one. Yeah, NIST, beta, NIST is associated with USA, right? So it is actually linked to the Department of Commerce, right? So US లో ఉన్నటువంటి కామర్స్ డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించి. This is important, not really, but yeah, still you have to remember. Next, 29. The green diamond, which was presented by Prime Minister Modi to the US President Joe Biden and First Lady, was developed in which state, right? So green diamond ni mana Prime Minister Narendra Modi, Joe Biden who is US President, and the First Lady. First Lady ante evaru? It is generally the President's wife, right? US President wife, right? So వాళ్ళిద్దరికి మన మోడీ గ్రీన్ డైమండ్ ని సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది, right? సో దిస్ గ్రీన్ డైమండ్, ఈ గ్రీన్ డైమండ్ ని మనం ఏ స్టేట్ లో డెవలప్ చేయడం జరిగింది? కెన్ సంబడి గెస్ ద ఆన్సర్? I think it is very easy. It is the state of Gujarat, right? So ఈ గ్రీన్ డైమండ్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ ల్యాబ్ గ్రోన్ డైమండ్, రైట్? ఇది ఒరిజినల్ గా భూమి లోపల నుండి తీసిన డైమండ్ కాదు, రైట్? ఇట్ ఈస్ అ ల్యాబ్ గ్రోన్ డైమండ్. అంటే ల్యాబ్ లో దీన్ని తయారు చేయడం జరిగింది. ఇట్ ఈస్ 7.5 క్యారెట్, 75 అనొచ్చు, 7.5, రైట్? సో 7.5 క్యారెట్ గ్రీన్ డైమండ్ సేమ్ మన మైండ్ లోపల నుండి తవ్విన యాక్చువల్ డైమండ్ లాగా ఉంటుంది, రైట్? సో ఇట్ లుక్స్ జస్ట్ లైక్ దాట్, right? And so that is what Prime Minister Modi, he presented it to Joe Biden and First Lady. So who is the First Lady? Joe Biden's wife. So she is Jill Biden. So Joe Biden wife peru Jill Biden. She is the First Lady of USA, right? Next question, 30th question. Which is the first Central European country to legalize marriage equality for same-sex couples? So same-sex couples, until let us say for example a male and male or female and female, if they're trying to marry, దీన్ని లీగల్ చేసినటువంటి country, first Central European country. So what is the first Central European country to do this? It is Estonia, right? So Estonia is a country which is in Northern Europe, right? So Northern Europe లో ఈ దేశం ఉంటుంది, right? And Estonia యొక్క capital it is Tallinn. Estonia capital వచ్చేసి Tallinn, right? So this is also important from exam point of view. Next. Good. Well done, guys. What is
వాసోవేగల్ syncope which was seen in the news. సో వాసోవేగల్ syncope అనేది దేనికి సంబంధించింది? సో వాసోవేగల్ syncope దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ అ మెడికల్ కండిషన్. సో ఎటువంటి మెడికల్ కండిషన్? సో దీంట్లో ఏమైందంటే సడన్ గా మన హార్ట్ రేట్ అనేది తగ్గిపోతుంది, రైట్? హార్ట్ రేట్ సడన్ గా తగ్గిపోతుంది. సో దానివల్ల హార్ట్ రేట్ తో పాటు కొన్నిసార్లు బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటే బీపీ కూడా తగ్గుతుంది. అండ్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ పీపుల్ విల్ ఫెయింట్ అవే. సో ఫెయింట్ అవే అంటే కళ్ళు తిరిగి కింద పడిపోతారు, రైట్? సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ vasovagal syncope. So this is primarily first there will be a reduction in heart rate, sometimes BP also, and well you'll just faint away. That is this one, right? So this is not a monument or new species or a vaccine, right? So చాలా మందికి రెండింటి మధ్యలో కన్ఫ్యూజన్ ఉండొచ్చు. It is definitely a medical condition. Next. Okay, the next question, beta. The central government has assigned 145 crore to which state for the development of Unity Mall, right? So central government recently 145 కోట్లు ఒక యూనిటీ మాల్ తయారు చేయడానికి ఒక స్టేట్ కి అసైన్ చేయడం జరిగింది. సో వాట్ ఈస్ దట్? విచ్ స్టేట్ ఈస్ దట్? కెన్ సంబడి గెస్ ఇట్? సో ఇట్ ఈస్ ద స్టేట్ ఆఫ్ నాగాలాండ్, రైట్? సో ఇంతకు ముందు మీరు చూసే ఉంటారు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ యొక్క బిగ్గెస్ట్ స్టాచ్యూ విచ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ. It is in Ahmedabad. It is in Gujarat, right? Whereas the Unity Mall, right, that is in Nagaland, right? So Unity Mall ఏముంటుందంటే one district, one product. One district, one product. ఒక్కొక్క డిస్ట్రిక్ట్ నాగాలాండ్ లో ఉన్న ఒక్కొక్క డిస్ట్రిక్ట్ నుండి ఒక్కొక్క ఇంపార్టెంట్ ప్రోడక్ట్ తీసుకొచ్చి అమ్ముతారు. లైక్ లెట్ us say it is something like this, right? So maybe from one district they might sell some beverages, somebody might sell cups, somebody might sell these kind of shawls and other items, somebody might sell food items, or these are leaves of vegetables, whatever it is, right? So ఒక్కొక్క డిస్ట్రిక్ట్ నుండి ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్ అమ్మడానికి we have established the Unity Mall. ఏ స్టేట్ లో ఉంది Unity Mall? It is in the state of Nagaland. Well done, guys. Excellent. Next, where is Aeronautical Development Agency established? So Aeronautical Development Agency ekkada undi? It is in Bangalore, right? This is again important. Next, which state or union territory is set to introduce a cloud kitchen policy? So cloud kitchen policy ni a state start చేయబోతుంది, right? So that is the state of Goa, right? Not state, union territory. Yes, Delhi is a union territory, right? Not Goa, right? So first, ఈ cloud kitchen అంటే what is this cloud kitchen, right? So how many of you ordered food from Swiggy or Zomato? Right, most of you might have done that, right? So చాలా మంది మనం చాలా సార్లు స్విగ్గీ అండ్ జొమాటో నుంచి ఫుడ్ ఆర్డర్ చేస్తాం. సో మనం స్విగ్గీ అండ్ జొమాటో నుండి ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసినప్పుడు కొన్ని రెస్టారెంట్స్ ఉంటాయి, ఆ రెస్టారెంట్స్ బయట ఉండవు, జస్ట్ స్విగ్గీ అండ్ జొమాటోలో మాత్రమే ఉంటాయి, రైట్? సో దే ఆపరేట్ ఆన్ ఏ క్లౌడ్ కిచెన్ మోడల్. సో క్లౌడ్ కిచెన్ అంటే జస్ట్ కిచెన్ మాత్రమే ఉంటుంది, సీటింగ్ ఏరియా అనేది ఉండదు, రైట్? సో సీటింగ్ ఏరియా అనేది ఉండదు. జనరలీ ఈ రెస్టారెంట్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ టేక్ అవే, రైట్? సో ఇదర్ టేక్ అవే లేదా డెలివరీ. సో మీరు అక్కడికి వెళ్ళి పార్సల్ తీసుకోవచ్చు, లేదా స్విగ్గీ అండ్ జొమాటో ద్వారా దే డెలివరీ టు యువర్ హోమ్. కూర్చోడానికి ఉండదు. సో దట్ ఈస్ నోన్ as క్లౌడ్ కిచెన్. సో దీనివల్ల మనకు చాలా కాస్ట్ అనేది తగ్గుతుంది, రైట్? సో మనకు కూర్చోడానికి స్పేస్ పెట్టాలంటే ఇట్ టేక్స్ అప్ అ లాట్ ఆఫ్ స్పేస్ విచ్ ఇస్ వెరీ కాస్ట్లీ, right? So that is what is known as cloud kitchen, right? So cloud kitchen policy start చేయబోయే state or union territory, that is Delhi. Next, clear for everyone? India is set to acquire Predator's drones from which country? So India Predator drones ni ఏ దేశం నుండి తీసుకోబోతుంది? So it is from the USA, right? So the name of this Predator zone is MQ-9B, right? So MQ-9B Predator drone. This is again really important, right? Next, Sabai grass mats are created by tribal people of which state, right? So Sabai grass mats అనేది only online and sometimes it is, you can also go to the place, go to the kitchen and take your parcel, but no sitting and eating, right? That is cloud kitchen. Sabai grass mats are created by tribal people of which state? So ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్న ట్రైబల్ పీపుల్ దీన్ని తయారు చేస్తున్నారు? ఇట్ ఈస్ ఒడిస్సా, రైట్? ఒడిస్సాలో ఉన్న మయూర్భంజ్ అనే ఏరియాలో, రైట్? సో మయూర్భంజ్ చాలా సార్లు న్యూస్ లో ఉంటారు, రైట్?
సో మయూర్భంజ్ ఒడిశాలో ఉన్నటువంటి ప్లేస్ దే ఆర్ క్రియేటింగ్ దిస్ సబాయి మ్యాట్స్. సో ఈ సబాయి మ్యాట్స్ అనేవి చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంటాయి, రైట్. నేను ఒక ఫోటో కూడా తీసుకొచ్చిన. సో దీస్ ఆర్ జనరలీ లైట్ వెయిట్. వెరీ గుడ్ శశి, ఎక్సలెంట్, వెరీ గుడ్, వెల్ డన్ బంటి. సో లైట్ వెయిట్ ఉంటాయి. సో లైట్ వెయిట్ అండ్ దే వెరీ ఫ్లెక్సిబుల్. ఎప్పుడైతే లైట్ వెయిట్ ఉంటే మనం ఈజీగా ఎక్కడ పడితే అక్కడ తీసుకెళ్ళొచ్చు, రైట్. వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఎనీవేర్. సో దట్ ఈస్ ఇన్ ఒడిస్సా. నెక్స్ట్, Magdalena Abaca-Novis, right? So Magdalena Abaca-Novis was honored with a Google Doodle, right? So you know what is a Google Doodle, right? So Google Doodle అనేది it is something which is given on special occasion. కొన్ని special occasions లో మనం Google ఓపెన్ చేసినప్పుడు there is a doodle which is there, right? So it might be on New Year రోజు ఒక separate doodle ఉంటుంది. Sometimes on Father's Day there is a different one. ఇండియాకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినప్పుడు there is a different, right? So like this, uh, who was also this particular Magdalena Abaca-Novis, she was honored with a Google Doodle, right? And she is associated with which profession? She is a sculptor, right? Sculptor ante shilpi, right? Evaraithe who makes these sculptures, right? That is Magdalena Abaca-Novis, right? She is from Poland, right? So Poland lo unna వాళ్ళని we call them as Polish. So you can call her as a Polish sculptor, right? So that is again really important. Next, see, this was a doodle which was given. So this again becomes really, really important. Next, 38th question. Where was the 91st annual meeting of International Commission on Large Dams held? So 91వ annual meeting of ICOLD ఎక్కడ జరిగింది? So it was held in Gothenburg, which is in Sweden. స్వీడన్ లోని గోథెన్బర్గ్ లో ఇది జరిగింది. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతారు. ఒక్కొక్క మీటింగ్ ఎక్కడ జరిగింది, రైట్. సో కొన్నిసార్లు బ్రిక్స్ ఎక్కడ జరిగింది, లేకపోతే G20 మీటింగ్ ఎక్కడ జరిగింది. సో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా ఎగ్జామ్ లో దే ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్. నెక్స్ట్, in which city Credai Garden People's Park was inaugurated by Union Home Minister Amit Shah? So Union Home Minister Amit Shah uncle ఏ రాష్ట్రంలో, ఏ సిటీలో, నాట్ రాష్ట్రం, ఏ సిటీలో క్రెడాయ్ గార్డెన్ పీపుల్స్ పార్క్ ని ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది. సో వేర్ డిడ్ హీ ఇనాగ్రేట్? కెన్ సంబడి గెస్ ద ఆన్సర్? ఇట్ ఈస్ ఇన్ అహ్మదాబాద్, రైట్. సో అహ్మదాబాద్ లో ఇనాగ్రేట్ చేయడం. వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ క్రెడాయ్? సో क्रेडाई का फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया. आई एम जस्ट राइटिंग इट ओवर हियर. कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स Association of India, right. So CREDAI full form వచ్చేసి Confederation of Real Estate Developers Association of India. So every state లో ఒక CREDAI chapter ఉంటుంది, right. So even in Hyderabad also it is there. CREDAI youth wing is also there. So this is again an important question. Amit Shah, he started in Ahmedabad. Next, NASA developed transonic truss brace wing demonstrator along with which company? So ఏ కంపెనీతోని నాసా ట్రాన్సోనిక్ ట్రస్ బ్రేస్ వింగ్ డెమాన్స్ట్రేటర్ ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది. సో ఇట్ ఈస్ విత్ విచ్ కంపెనీ? ఇట్ ఈస్ విత్ బోయింగ్, రైట్. సో బోయింగ్, ఇట్ ఈస్ అ US based కంపెనీ. వెరీ గుడ్ శశి, ఎక్సలెంట్, రైట్. సో బోయింగ్ తో పాటు నాసా హ్యాస్ డెవలప్డ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. నెక్స్ట్, 41. Which country signed partnership agreement with UNWTO for promoting tourism? So UNWTO తోని ఏ కంట్రీ పార్ట్నర్షిప్ సైన్ చేయడం జరిగింది టు ప్రమోట్ టూరిజం? So it is which country beta? It is India, right. So what is UNWTO? UN is United Nations, right. So WTO is World Tourism Organization. World Tourism Organization, UNWTO. Normal WTO is it is World Trade Organization, right. Just UN పక్కన లేకపోతే
It is World Trade Organization, which is in Geneva, Switzerland, right? అది వేరే. బట్ UNWTO అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ వరల్డ్ టూరిజం ఆర్గనైజేషన్, టూరిజంకి సంబంధించింది, రైట్? నెక్స్ట్ 42. Which country's football team clinched the Intercontinental Cup in 2023? ఏ దేశం చెందిన ఫుట్బాల్ టీం ఇంటర్ కాంటినెంటల్ కప్ ని గెలవడం జరిగింది? ఎవ్రీబడి షుడ్ ఆన్సర్ దిస్. 42nd క్వశ్చన్. ప్రతి ఒక్కరు ఆన్సర్ చేయండి. ట్రై టు ఆన్సర్ ఇట్ డౌన్ ఇన్ ద చాట్ విండో. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? 42nd క్వశ్చన్. 2023లో ఇంటర్ కాంటినెంటల్ ఫుట్బాల్ కప్ ని ఎవరు గెలవడం జరిగింది? ప్రతి ఒక్కరికి తెలవాలి ఆన్సర్. ఎవ్రీబడి షుడ్ నో దిస్. They'll ask it in the exam. Any answers? Please give me very quick answers in the chat. Very good, Shashi. Excellent. Very good. It is India, right? So India has actually won this particular thing. And India defeated which country? India defeated Lebanon, right? So Lebanon ni defeat చేసి India has won this particular thing. Very good, Shashi. Very good, Bunty, Moggam. Excellent, guys. Well done. Very important question. Next. Which company has signed MOU with India's tourism minister to showcase heritage stays, right? So heritage ante heritage pal packet kaadu. So heritage ante varasatva sampada anadu, right? Like for example, Red Fort, Taj Mahal, all of these things are known as heritage, right? So heritage stays ante ఈ హెరిటేజ్ ప్లేసెస్ లో మనకు ఉన్నటువంటి లాడ్జెస్ కానీ లేదా హౌసింగ్ ఫెసిలిటీస్, రైట్, టూరిస్ట్ ఉండడానికి, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అ స్టే, రైట్? So which company has signed MOU with India's tourism minister to showcase heritage stays? So it is Airbnb, right? So Airbnb is India's, not India's, I would say, world's largest, company which is in the business of the hotels and, hospitality industry, right? So they have signed it with Airbnb. Next. Who has been appointed as the new chief of research and analysis wing, that is RAW, right? So India lo కొన్ని important security organizations ఉంటాయి, right? So it is RAW and IB, Intelligence Bureau. So వీళ్ళందరూ they are very important organizations to give security, to the high level officials and also to the India, right? So who was appointed as the new chief of RAW? So it is Mr. Ravi Sinha. Very good, guys. Excellent. It is Mr. Ravi Sinha. Well done, most of you. Next question. What is Justitia, which was seen in the news recently, right? So Justitia ante edo justice ki sambandhinchina పేరు లాగా, right? So in the Usmania Law College, right? So every year there is a moot court competition which is known as Justitia. But అది కాకుండా ఇప్పుడు న్యూస్ లో ఈ Justitia అనేది ఎందుకు? సో Justitia is actually an asteroid, right? So asteroid అంటే ఏందో అర్థం చేసుకుందాం ఫస్ట్, ఓకే? సో వీల్ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఎవ్రీథింగ్. ప్లీజ్ పే వెరీ క్లోజ్ అటెన్షన్. ప్రతి ఒక్కరు జాగ్రత్తగా వినండి, రైట్? సో ఆస్ట్రాయిడ్ అంటే ఏంది? సో ఆస్ట్రాయిడ్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ మైనర్ ప్లానెట్, రైట్? సో మైనర్ ప్లానెట్ అంటే కంప్లీట్ ప్లానెట్ కాదు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎర్త్, రైట్? ఎర్త్ ఈస్ అ ప్లానెట్, జూపిటర్ ఈస్ అ ప్లానెట్, ఇవన్నీ ప్లానెట్స్. బట్ asteroid అనేది it is not a complete planet. Most of the planets are round in shape, right? Most of the planets అనేవి రౌండ్ షేప్ లో ఉంటాయి. బట్ asteroid అనేది రౌండ్ షేప్ లో ఉండదు. దానికి ఏ షేప్ ఉంటుంది? ఇర్రెగ్యులర్ షేప్ ఉంటుంది, రైట్? ఇర్రెగ్యులర్ షేప్. అండ్ asteroid will revolve around, కొన్నిసార్లు సన్ చుట్టూ తిరగవచ్చు లేదా వేరే ప్లానెట్స్ చుట్టూ తిరగవచ్చు. సోలార్ సిస్టమ్ లోపలనే ఉంటుంది, రైట్? సో సోలార్ సిస్టమ్ లోపలనే ఏదో ఒక ప్లానెట్ చుట్టో లేకపోతే సన్ చుట్టో లోపల ఎక్కడో ఒక దగ్గర తిరుగుతూ ఉంటుంది ఆస్ట్రాయిడ్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఆస్ట్రాయిడ్ అంటే అర్థమైంది అందరికి? ఇట్ ఈస్ అ మైనర్ ప్లానెట్, రైట్? చిన్న ప్లానెట్ లాగా షేప్ కరెక్ట్ ఉంటుంది, షేప్ అవుట్ అయి ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ దిస్ థింగ్, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఆస్ట్రాయిడ్, రైట్? సో ఆస్ట్రాయిడ్ నుంచి ఒక చిన్న పీస్, రైట్, ఒక చిన్న పీస్ ఏమంటామంటే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ మీటియరాయిడ్, రైట్? ఆస్ట్రాయిడ్ ఉన్న పీస్ ని వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ మీటియరాయిడ్. ఎప్పుడైతే ఈ పీస్ మీటియరాయిడ్ కిందికి వచ్చి ఎర్త్ మీద పడుతుందో, వెన్ దిస్ టచెస్ ద ఎర్త్స్ అట్మాస్ఫియర్, దెన్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ మీటియర్, రైట్?
So we call it as meteor, right? I hope you understood this thing. Asteroid ante it is a minor planet, right? ఆ మైనర్ ప్లానెట్ ఉన్న ఒక చిన్న ముక్కని మీటియరాయిడ్ అంటాం. మీటియరాయిడ్ ఎప్పుడైతే ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ ని తాకుతుందో దెన్ వీ కాల్ ఇట్ as మీటియర్, రైట్? ఎగ్జో ప్లానెట్ అంటే ఏంది? సో ఎగ్జో ప్లానెట్ అంటే ఎనీ ప్లానెట్ దట్ ఈస్ రివాల్వింగ్ అవుట్ సైడ్ ద సోలార్ సిస్టమ్, రైట్? సో సోలార్ సిస్టమ్ బయట ఉన్న ప్లానెట్ ని వీ కాల్ ఇట్ as ఎగ్జో ప్లానెట్, రైట్? వేరే సోలార్ సిస్టమ్ లోపల ఉన్న ప్లానెట్ ని వీ కాల్ ఇట్ as ప్లానెట్ ఆర్ endoplanet, right? So endoplanet in terms, it's just a planet, right? Earth is definitely an endoplanet which is inside the solar system. Next thing is satellite. So satellite meaning ఏంది? Satellite అంటే anything that revolves around anything, right? It can be sun చుట్టూ తిరగొచ్చు, మూన్ చుట్టూ తిరగొచ్చు, right? ఎర్త్ చుట్టూ కూడా తిరగొచ్చు, right? Satellites can be both natural as well as artificial or man made, రైట్? శాటిలైట్స్ అనేవి న్యాచురల్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ అయి ఉండొచ్చు, రైట్? సో ఇక్కడ థింగ్ ఏంటంటే న్యాచురల్ శాటిలైట్కి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మన సన్, రైట్? మూన్, ఇవన్నీ శాటిలైట్స్. ఎందుకంటే మూన్ ఈజ్ ఆల్సో రివాల్వింగ్ అండ్ రొటేటింగ్, రైట్? ఆర్టిఫిషియల్ అంటే జనరల్ మనం పంపించేటటువంటి శాటిలైట్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ శాటిలైట్ దట్ ఈస్ సెంట్ బై హ్యూమన్, దట్ ఈస్ అ మ్యాన్ మేడ్ శాటిలైట్. నౌ లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 46. I hope this is clear, right? The Green Tech Safety Award 2023 was awarded to which organization? ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, రైట్? సో ఈ 46 క్వశ్చన్లో గ్రీన్ టెక్ సేఫ్టీ అవార్డ్ ఏ సంస్థకు ఇవ్వడం జరిగింది? సో ఇట్ ఈస్ గివెన్ టు RINL. Do you know what is RINL? RINL is nothing but the Visakhapatnam Steel Plant, right? The company which is owning Visakhapatnam Steel Plant, రైట్? RINL యొక్క పాత పేరు, రైట్? సో ఇంతకుముందు అన్ని పిఎస్యూస్ అంటే అన్ని పబ్లిక్ కంపెనీస్ కి ఫుల్ నేమ్ ఉండేది, బట్ ఇప్పుడు వి మేడ్ ఇట్ అస్ షార్ట్ నేమ్స్, రైట్? సో RINL యొక్క పాత పేరు రాష్ట్రీయ ఇస్పత్ నిగమ్ లిమిటెడ్, రాష్ట్రీయ ఇస్పత్ నిగమ్ లిమిటెడ్, ఇది ఒక పాత పేరు, రైట్? విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్. సో ఎగ్జామ్లో అడుగుతాడు, ఏపీ లాసెట్ వాళ్ళకు కూడా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ఇది ఒక నేషనల్ న్యూస్ but it is related to the state of Andhra Pradesh, right? So that's why it is again really important. Next, which countries signed a $95 million undersea cable connection project to connect, very good Shashi, excellent, to connect East Micronesia Island nation. So East Micronesia Island lo oka 2100 islands ఉంటాయి, రైట్? ఇది ఓషియానా రీజియన్ ఉంటుంది, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ఇన్ ద ఈ మైక్రోనేషియా ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద రీజన్ ఆఫ్ ఓషియానా, రైట్? సో ఐలాండ్ అంటే ఏంది? సో ఐలాండ్ అంటే దీవి, రైట్? ద్వీపం అంటారు. సో దట్ ద థింగ్ ఈస్ దట్ ఐలాండ్ లో 4 sides వాటర్ ఉంటాయి, రైట్? 4 sides వాటర్, మధ్యలో ల్యాండ్ ఉంటాయి, యూ కాల్ ఇట్ అస్ ఐలాండ్, రైట్? సో ఇండియా నైబరింగ్ కంట్రీ ఈజ్ అన్ ఐలాండ్ నేషన్. కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ దట్? ఇండియా దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక కంట్రీ, ఇట్ ఈస్ an island nation. Can you tell me what is that? Right. So here, which countries have signed this particular project? It is Japan, USA and Australia, right? Can you tell me which neighboring country of India is an island? ఇండియా దగ్గరున్న ఏ నైబరింగ్ కంట్రీ ఒక ఐలాండ్? Very quick answers, please. Right. So one of the nearest islands to India is Sri Lanka, right? So Sri Lanka, it is 4 sides, it is covered by water, right? So Sri Lanka or even Maldives, right? So all of them would become island. Very good, Shashi. Excellent. Well done. Next. Which institution launched the national campaign Addiction Free Amrit Kal? అడిక్షన్ ఫ్రీ అమృత కాలం అనేటటువంటి క్యాంపెయిన్ ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది? సో ఇట్ ఈస్ ఎన్సిపిసిఆర్. సో ఎన్సిపిసిఆర్ అంటే ఏంటి? నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చైల్డ్ రైట్స్, నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్
child rights, right? So NCPCR released this particular campaign, which is very important. Next. Very good, Bunty. Excellent. Very good, Asma. Well done. Next one. Which country passed ending China's developing nation status act? Right. సో చైనాకి డెవలపింగ్ స్టేటస్ని క్యాన్సల్ చేస్తూ ఏ కంట్రీ ఒక లాని తయారు చేయడం జరిగింది, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ విచ్ కంట్రీ బెటర్? ఇట్ ఈస్ యుఎస్ఏ, యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా. సో దిస్ కంట్రీ హ్యాస్ లాంచ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. నెక్స్ట్. As per a recent research, which energy drink ingredient is capable of slowing down the aging process? రీసెంట్గా జరిగిన ఒక రీసెర్చ్ ద్వారా మనకు తెలిసింది ఏంటంటే ఒక ఎనర్జీ డ్రింక్స్లో ఉన్నటువంటి ఒక కాంపోనెంట్, రైట్, మన వయస్సు పెరగడాన్ని తగ్గిస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ దట్ కాంపోనెంట్? కెన్ సంబడి టెల్ మీ? కెన్ సంబడి గెస్ దిస్ ఆన్సర్? Which energy drink ingredient is capable of slowing down aging process? If you drink this component, even if you are 50, you would look like 15. 1 5. Tell me what is the answer. 50th one. Can somebody guess it? Anybody in the class? Very good, Pratyusha. Excellent. So it is taurine, right? So taurine anedi, it is present in various energy drinks, like for example, Red Bull, right? So ఇప్పుడు అందరు వెళ్ళి Red Bull తాగద్దు, right? It is not really good. I mean, it's not really advisable to drink it every day, but that is what taurine is the right answer. But sucrose is not there. Sucrose is, a form of sugar, right? So sucrose is a form of sugar, whereas taurine is something which can help you in this particular. చాయ్ మొత్తం చల్లగా అయిపోయింది. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్. యా, హోంవర్క్ ఈజ్ హియర్, రైట్? సో ఈ క్లాస్ ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత కింద కామెంట్ బాక్స్ వస్తుంది, ఇక్కడ నాట్ ఇన్ ద చాట్ విండో. క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత కింద కామెంట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ బ్రిక్స్ అండ్ వెన్ వాస్ బ్రిక్స్ ఫార్మ్డ్, రైట్? సో ఇవి రెండు మీ homework. Mention it in the comment box. Yesterday some of them have done the homework, right? So I would really like to appreciate them, those people who have done the homework. I think Taha has done the homework, Sheikh has done, right? And I think Shashi has also done the homework, right? Everybody please try to do the homework also. Homework ni మీరు కామెంట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి, నాట్ ఇన్ ద చాట్ విండో. చాట్లో కాదు, mention it in the comment box. And if you have attended the class till end, please mention 50 in the comment box. So class అయిపోయిన తర్వాత mention 50 in the comment box. రేపు మనం జూలైకి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ని డిస్కస్ చేద్దాం, రైట్? సో జూలైకి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్. Pratyusha, please mention it in the comment box, not in the chat window, because others will not be able to see it. The class అయిపోయిన తర్వాత chat window closes, right? Mention 50 in the chat comment box if you are able to attend all the 50 questions. Well done. Thank you so much for joining. I'll see you tomorrow in my